good afternoon to you. Welcome and thank you for watching TV47. You're watching Newsfeed with me, Ruth Mulandi. Now we begin where confusion is rife in the 5 counties marked as an infected zone and put under partial lockdown. That confusion is also felt in many other counties that border the counties in the red zone, with lots of unplanned movements taking place to beat the lockdown deadline. Our Naivasha reporter, Willie Dennis Njiru, has this story. A lockdown was expected, but not in the fashion it was implemented. Yes, many people in the 5 counties that have been labeled as the infected zone least expected to be making a last-minute rush to be in the right place by midnight Friday. And the people of Nairobi, Nakuru, Kiambu, Machakos and Kajiado counties are not alone. People living in counties that border the infected region will probably suffer the effects of the lockdown more. Some of the counties marked as infected zones share very long borders with other counties, and cessation of movement across these borders will be almost impossible. And the effects were felt immediately after President Kenyatta's address. In Naivasha, for instance, travelers had to dig deeper into their pockets to cater for the travel to their desired destinations before the lockdown started. Sasa watu wako na shida hapa Naivasha, magari imekuwa 800, sasa imeruka imekuwa ya 1000 sasa. Sasa watu wamekaa standard, hakuna vile wanaweza safiri. The county of Nakuru is the gateway to Nyanza, Western and North Rift regions, and its inclusion in the red zone will leave many stranded on either side. Hata kama tutaumia kibiashara, economy yetu itarudi chini. Wacheni tuvumilie. Tuvumilie, tutaumia, mimi nakubali tutaumia, lakini kama njia ni hiyo, jameni tuvumilie. Hawa watu wakati wanaingia hii town ndio tunapata pesa, kama ni mimi na pakibisha mtu pale na pale. Sasa nikiangalia ninaona sasa ni kama nimeambia nikae kwa nyumba. Amefanya vizuri sana, kwa sababu hii third wave imebeba watu wengi ambao hata tunajua hapo mbeleni tulikuwa tunafikia ni mchezo. Similar sentiments were recorded in Kiambu, which is a gateway to the largest central Kenya and northeastern regions. Fortunate kuwa vitu zenye watu wamepanga hazitaweza kuendelea, lakini naamini it's for the good. Manake namba za COVID zimeongezeka kwa wingi sana. Kufunga restaurant na watu kubeba chakula take away, watu wengi wajazoea hivyo. Wamezoea kuketi na kukula hapo. So hiyo itakuwa tena pigo kubwa kwa wananchi ambao wamezoea kuketi mahali hapo na kukula. Last year tulipoteza mwaka mmoja mzima. Alafu sasa anaongezea, hatujui tutamaliza shule lini. Unajua sisi ni ma student. Zile biashara zilikuwa zimeremezwa kabisa na corona, minaona vile tarudi tena kuwa zimeisha kabisa. Many of the Kenyans we spoke to are to blame politicians and political gatherings for the rise in the COVID-19 infections that have gone up by over 60%. If we preach water, let us take water. If we preach wine, let us take wine. Tukisema ni kufuga kutoka kwa yule mkubwa mpaka yule mdogo. Jana kulikuwa kuzuri, lakini wakati siasa iliingia kukakuwa kubaya. Kwa hivyo wanasiasa tunaona wametuletea shida sana. I think ni juu ya watu kupatiwa ruhusa ya kutembea, na sana kufunga airport, wanasali wafunge airport. Siku watu wanakaa bila kukaa ndani ya nyumba, wanatoka kulewa, wanaleta watoto nyumbani magonjwa. It remains to be seen on how security authorities will enforce the lockdown on the infected zones effectively, given the vastness of the area and the porous nature of the unmarked borders. The president's directive to close the county has a lot dictating on how the business are going to operate on this region, bearing in mind that this road feeds a larger part of the western part of this region onto the neighboring counties. Reporting for TV47 from Naivasha in Nakuru County, I'm Willie Dennis Njiru.
Thank you for that story, Willis Dennis Njiru. Now, Kenyans rushed up country hours after President Uhuru Kenyatta announced the new partial lockdown on 5 counties in a bid to contain the spread of coronavirus. Along the busy Thika superhighway, passengers were seen stranded as there were fewer vehicles to move them to their rural homes after the head of state suspended movement by road, rail or air in and out of Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos and Nakuru counties, even as public transport vehicle owners took the advantage to hike fares. Some parents opted to have their children travel to their respective rural homes first as they sought alternatives. Many travelers, some of whom have been working in the informal sector, say they could not survive in urban centers in the current state of the economy. Chororo nafanyia kazi hapa, lakini hii lockdown ni kama imefunga job yangu. Mimi ni dereva naenda baribari, sasa job yangu imefungwa. Sasa naona bado nitarudi kwa nyumba. Pesa ndio hiyo, hakuna kitu mfuko. Sasa narudi tu kukaa kwa nyumba. Ningeuliza president at least kwanza isimamishe watu wafanye kazi. Tujikige na hii corona, tuvae mask na tufanye vyenye atataka, lakini mambo ya lockdown iishe. Sasa imebidi turudi maushago, maisha sasa imerudi sasa tena kwenye ilikuwa. Maisha imekuwa ngumu tena sasa, tumeona hivyo. At least president tu atuhurumie. Tuko na watoto tunalea. Tumekaa na watoto 1 year. Sasa tena amefunga, sijui tutafanya nini. Sisi tulikuwa tunaenda hadi na huku karibu Keno job, hatuwezi sasa pita tena. For me, familia nitaipeleka iende nyumbani saa hizi. Alafu sasa mimi niachwe hapa ningangana. Kazi kama itasimama. Public service vehicle operators in Mwingi Central Sub-County, Kitui County, have decried the looming harsh economic times following the cessation of movement in and out of the 5 counties declared as a disease-infected zone. President Uhuru Kenyatta, during his address to the nation on Friday, announced a partial lockdown in Nairobi, Machakos, Kajiado, Nakuru and Kiambu counties following the 3rd wave of coronavirus, which, according to the Health Ministry, has proven more deadly. Speaking in Mwingi town, the operators have urged the government to consider their livelihoods, claiming they have no other means of survival apart from the matatu business. Kama gari zetu ziko hapa zimesimama hapa, hii ni ya Nairobi, as you can see, hii ni ya Nairobi. Kuna zingine pala karibu 4 zimesimama hazijaenda Nairobi, wafanyikazi wako hapa. Wanahangaika, wajua watatoa pesa wapi, wajua watatoa chakula wapi. So, chenye naomba kama serikali inaweza tuhurumia, haki tusaidie ujue vile tutafanya. Ukiangalia venye tunabeba abiria, hatubebi ile capacity inafaa kubebwa. Lakini bei ya mafuta iko juu. Tena hatujaambiwa eti kunafungwa. Tunafaa kuwa tumepewa kama siku 3 hivi tujipange, tuambie watu waende nyumbani, hata sisi tujue kazi tukiacha ni aje. Juu sisi kusema kweli hatuna pesa, tunategemeanga hii kazi. Sasa mimi nachangazwa na hii kafyu. Juu hii kafyu nikaa inafanyika tu Kenya. Kuna zile kama Uganda watu huko wazuliwa wawekwe lockdown wanafanya kazi. Sisi tunafungiwa nyumbani tu, hatuna chakula, hatusaidiwi. Hakuna chochote tunafanyia isipokuwa tukaa hivyo tu bila kufanya kazi. Kwani inauliza swali kwa rais, hii Kenya ndiko na corona kubwa kupita zile nchi zingine ambao wawekoi lockdown? Kila saa Kenya ni lockdown. Kwa saa hii hata sijui, juu nimepika mayai sijauza bado, zile customer zangu hawako. Corona kweli unasemekana kweli nimeshika. Sasa hata sijui nifanye nini, familia yangu leo sijui kama itakula. Hata sina pesa. Tengemeanga customer kutoka Nairobi, tunaendanga na hizo mangari. Lakini for leo sasa sina customer, kwa sasa customer wote wamekwamia huko. And in Nyeri, more than 3,000 first-year students within the county National Polytechnic found themselves stranded outside the institution following the abrupt closure of the school last night.
This follows the issuance of the latest directives on COVID-19 by President Uhuru Kenyatta, suspending physical learning in schools indefinitely. The students have accused the institution of giving them little time to vacate the school, while also complaining of the hike in bus fare, especially to the 5 counties categorized as one-zoned area. They include Nairobi, Nakuru, Kajiado, Kiambu, and Machakos. Hatufai kuwa shule baki tu saa hii masaa ya asubuhi tu hivi. Sasa hivi uko mtaani tumesikia fare imeongezewa. Tumesikia kama Nairobi hadi imefika 2,000. Sasa hadi hatujui tutafanyaje. Tuko tu tunategea tujue venye kutakuwa. For now tuko confused. Corona imefanya mambo wakatuambia tujitoe. So tunaenda tu mtaa tusome mtaa. Hata tunashindwa bana, hata gava ingetupea pesa hata hiyo fare ama shule. Jua hatuna hata fare, tuko pabaya. Sasa itabidi tumekwama tu. And in Mombasa, police officers, in acting on a tip-off today morning, killed 5 suspected members of a gang who have been terrorizing residents of the coastal city of Mombasa. Nyali Sub-County Police Commander Daniel Mumasaba, I beg your pardon, said the 5 are part of a criminal network that was behind as part of robberies in business premises. He said police personnel surrounded a house in Mumbuni, Bomolulu area of Mombasa and found the men about to leave their compound using motorbikes. Walikuwa pia condition tu ya kufanya uhalifu, sababu ile time tulikuja askari walikuja kutuficha hapa, they were moving out, walikuwa na pikipiki. Haya, akada askari wamewaambia wasarende, wakiwa wanatoka kwa nyumba, they rushed back. 5 of them wanakaa nyumba moja. Katika hiyo nyumba hawana kitanda, wanalala chini wote. Walianza kupikia askari risasi. Kulikuwa na fierce exchange that has lasted almost around 15 minutes. Ikiwa wanapigwa kutoka kwa dirisha, napigwa kutoka kwa mlango. Basi askari walifanikiwa kuweza kuwapika 5 wote, and they were fatally injured. Na tunashukuru members of the public kwa hiyo ushirikiano wetu nao ambao umetuwezesha kunasa hawa wahalifu ambao wamekuwa wamehangaisha sana Mombasa County. And back in Nairobi, property of unknown value was destroyed after a fierce fire broke out in Umoja Estate Friday evening. The fire, which is said to have started at around 6:30 p.m., took the residents several hours to put out, as the firefighters from the Nairobi Metropolitan Services lacked enough water to help put out the fire. The residents also accused the firefighters of taking too long to arrive at the scene of the fire. Imewaka hapa for more than 2 hours na hakuna kitu inaendelea hapa. Hii gari moja imekuja iko na maji nusu, hebu ishamaliza kuzima hiyo. Nyumba inaendelea kuchomeka huko, hii nyingine inaisha. Sasa tunafanya nini? Ilianzia 6:30 na bado hadi saa hii moto inaendelea. Na bado inawaka.
Gari ni hii. Manze jonanare jo imewaka huko hivi. Angalia huko. Hata ingine huko inawaka. Ama firefighter zinakuja na maji ya base na kuna hapa maji ya maana zinazima. Wana ina moto yote firefighter moja itasaidia. It's time for us now to take a short break, but we'll be right back with more news. Stay tuned. Join me this Sunday at 6:30 p.m. on the showing you how to make this no-bake dessert. Quite easy no-bake desserts. The Scottish Cranachan and the apple. Umesimamia mfanyikazi hapo. ECF it's PM about a small scale on the of Garden of Eden. There and no, we get to a point where he says officially, or how does our picture look out like you know? Of the Realtor. We will talk about bungalows and lighting, how important it is to have the right light for your house. And we want to do that. I think this is what makes people go wrong. After that, you can sell your house, or you can Day at on the next no developer and a software engineer. This from the university. The Grind every Monday at 7:30 p.m.
Welcome back, and in case you're just joining us, this is Newsfeed on TV47 with me, Ruth Mulandi. And remember, you can always watch us live on Facebook at TV47 Kenya. Now, we go to our next story, where veteran journalist Robin Njogu has been laid to rest at his home in Kitale, Trans Nzoia County, in a somber send-off that was attended by family members and close friends. Njogu passed away on Monday last week after succumbing to COVID-19 complications while receiving treatment at the Aga Khan Hospital. The Radio Citizen managing editor has been eulogized as a people person and a great mentor, and is survived by his wife and 3 children. The burial comes barely a week after Njogu's mother, Teresia Njogu, was buried in the same home last Saturday. So he was very loving from the bottom of his heart. Now, Uncle also loved his parents so much. One of the photos I had shared is a photo which he was actually washing and massaging his father's feet last December at that spot there. So he not only respected them but also loved them. For his siblings, he was a supportive brother. Whenever he had a chance to support them, he could do that as much and to the extent that he would at that particular point. May he rest in peace. Now, hundreds of members of Kenya African National Union KANU Nakuru branch were yesterday treated to a rare feat as the casket of branch executive officer was brought to the party's offices ahead of today's burial. Members of the public, friends and party officials lined up at the party offices within the CBD to bid farewell to their branch executive officer Richard Mukulwe, who died last week after a short illness. Mukolwe was the brains behind a number of reforms and youth-led initiatives for the branch. He will be buried in Kakamega County today. Na huyu mnaona hapa ni executive officer wetu, ameemployiwa na party na tulikuwa tunashirikiana na wao kidogo.